случилось? Вы добрались до ясела. И ты утверждаешь, что нам должно быть какие-то устройства, способные извлечь паразитов. Ну, блин, слушайте. Ну мы-то... Sentries to arms! Istik, state your purpose quickly. Stand down, Gish. Is it not Vlakith's command to welcome her faithful? I expected no visitors, faithful or otherwise. Why have you come? Ну, пускай Лазарь разговаривает. We seek the Zaithisk. Show me the way. You are infected. A gate thrall is something to eradicate, not reason with. The faithful may be purified. This is Vlakith's protocol. Fine. Let the Gustil carry out your fate. Report to the infirmary at once. And step carefully. Kreshia watches you. Так. А что там найти? А. Храники отправили вас в ясельный лазарет для лекарю осмотреться. Ну, давайте пойдем. Не будем никуда лезть, как я люблю, а то мы сейчас налазимся. Я уже поняла, что эта игра не так, как я люблю играть. Тут так не проканает. Типа, нужно идти в идеале, пока куда тебя отправляют. Блин, они все похожи на Лазель по голосу. О, маленький портрет Лакит. This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior, undeniably regal in her mien. Vlakith herself. She is both the sun that blinds us and the void that contains us. Praise be. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Изучить давайте. This Githyanki looks different from the others you've seen here. The way her stark white skin stretches over her sharp features gives her a distinctly otherworldly aspect. Машина как-то браталась с какими-нибудь дроу? As hard as you rack your brain, the symbol doesn't look like anything you've seen before. Угу. Так, а может, ты шмаешь? In the corner of the painting is a small symbol. You stand before a tree. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Блин, а я теперь не могу его, да? At the ready. Better not be cursed. Лазарет. О, что это? А, магическая рука, вау. Aim, breathe, and... А, тут дети учатся, нифига. Так, сохраняемся, потому что я вижу, что мы уже почти пришли. Так, какая-то страшная машина. Можно я осмотрюсь? Parasite, brimming with magic. Take it. Вот этот. Keep a blade close. It's gonna pass. Все правильно я сделала? Темная маслянистая жидкость.
Или нет? Over there. Вот этот? A parasite. Take it. It might be useful. Вот тут тоже есть. Угу. Так. Так он, наверное, Астария, он добавился, да? Have a lot on my mind. Нет, он всем, подожди. In it. Indolence breeds madness. Он всем добавился, да. Very well. Very well. Vertical incision from pineal eye to end of notochord. Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? I am a child of Gith, not discarded rat flesh. Am I not due your respect? Perhaps. Perhaps not. Let the istic with you speak. And I will decide what respect you're owed. Что ты хочешь узнать, препарируя эту штуку? Nothing your kind is capable of understanding. The better question is, what brings an istic to my infirmary? Типа истик это чужак, я так понимаю, все правильно? У меня как раз паразит в голове. Я надеялась, что сможешь его удалить. You must be desperate to seek my aid. Tell me, how long have you been infected? Значительно дольше, чем должен был занять цероморфоз. И у меня нет ни одного симптома. Fascinating. So you're conscious of your infection, but showing no signs of cerebral impairment. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Sathisk. I will ensure you're cured. А что за зайтиск? The apparatus at the top of those stairs. Quickly now. Time is of the essence. Even Githyanki rarely experiences Athis. You are very lucky, Istik. On tippy toes. You've been caught in the act. So much for the perfect crime. Все отрицать. Nothing you carry can incriminate you. The matter is settled. Ну я же взяла только паразита, а он сразу мне в мозг. Let's get going. Прямиком. Ну давайте, конечно. Ой, блин. Сейчас будет, короче, просто пытка. The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Sathisk. Vlakith's purity distilled. My duty. My right. Давайте посмотрим. The device is an ingenious synthesis of illithid anatomy and metal alloys. It hums with psionic energy, hinting at paths into unknown minds and unseen planes. Stand aside. My time has come. А может сначала давай я? I will not. I gave you my might. You will respect my charge.
Без моей помощи мы бы сюда никогда не добрались, так что я хочу получить исцеление в первую очередь, наверное. Я просто хочу реально, ну, затестить эту машину и понять, что она нас нахрен не убьет. You walk the line between confident and arrogant. A beguiling turn of events. Go on, into the Zaithisk. I will follow. Ладно. The Zaithisk. This unnatural device offers your best chance of purification. You feel your parasite stir. Do not fear. My experience in operating this machine is unparalleled. There is nothing on any plane stronger than a Zaithisk for curing unwanted afflictions. Думаешь? Ага, обратиться за советом к спутникам. You deny me my due, then seek my comfort. Bah! Sit and be pure. Будет больно? More than ceremorphosis. Ну, не знаю, я цереморфоз не ощущала. Your body grows cold, its warmth sapped by the cold metal seat. The machine awakens. You must focus on the parasite at all times. The Zaithisk will do the rest. Layers of magic weave themselves tightly around your head. The tadpole squirms and contracts. It's trying to hide. The device possesses immense but unfocused power. If you fail to direct it towards the tadpole, your faculties could face permanent harm. Да. Your skull groans and bends under the pressure. Then agony. Ну, давайте. Ищем личинку. 12, неплохо. Through waves of torment, you search for the parasite's lurking presence. The device searches too. You sense its hunger, its craving. It wants the tadpole, but maybe something more. That's it. Ignore the pain. Think of the tadpole. Think of it purged. This torment. You must persist. You must be cleansed. The parasite burrows deeper, sinking its teeth into your brain's exposed tissue. It sucks. Мне сейчас мозг через трубочку You feel высунут просто. yourself ebbing away, while the parasite only grows stronger. It's evolving. О, давайте. That's it. You're almost there. The Zaithisk never fails. The device yearns for the creature, for every part of you tainted by its presence. You will be consumed. The tadpole quivers. A different magic is building within it. This one is ancient, rotten. No more. О, давайте. Испытание волшебников. Изучить древнюю магию, проследить ее форму, войти с ней в резонанс. Игра, пожалуйста. You pour yourself into the tadpole's putrid magic. Its strength multiplied. It unleashes on the machine. The two forces fuse violently together, your brain their conduit. Your body and mind drift apart. You are being undone. Enough. Иди твою растудить. Я что, все сломала? А я вообще... В The смысле? room swims back into focus. Your mind is intact,
unfamiliar. Inside it, the tadpole lives on, and you feel different. No! No! The Zaydisk! What have you done? Извините. My life's work gone. And yet you live. And so does your parasite. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Во. Притвориться, что Зайтиск стер тебе память, и ты понять не имеешь, о чем она говорит. 15, да? Why not? The Zaydisk must have damaged you when it was destroyed. Frustrating. I should have liked to have found out what happened. But I have no use for gibbering idiots. Leave me. No! I followed the protocol! I must be cleansed! Incredible. Your parasite is even stronger now. Skvar! The Zaydisk. It might have killed you. I felt your torment. Someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to comprehend. Кто мог испортить устройство? There must be a Sharlak in this crash. A traitor. The sort that is hunted, slaughtered, and erased from our histories. Few would dare dishonor their queen. Fewer still would be so brazen. Now hurry. We must go to the Charai and inform him of the Zaydisk's tampering. Ты уверена, нас не покарают? Smoke rises like hot breath, but whatever semblance of life once powered the Zaydisk is gone. Кстати, я тут смотрю, теперь элитистские способности — это бонусные действия. То есть раньше они были основными. Если вы, видимо, выживаете в этой дичи, то вам плюс, что это становится бонусным действием. Етить вашу мать. Это что, мимик? Wonder what's past this. А почему его бьют? Ой, а тут это вылезло. Нет, они бьют вот эту штучку. Тихо, не убей ребенка. Я думаю, они меня бьют, господи. Обсралась. А я смотрю, они вроде не на меня агрятся. Ничего не делаю. Я думаю, что, блин, за ошибка Вертимона. А что тут все... This Cresh's bunks look entirely too soft for my liking. Leaf tracks. Radio or not. Shall we? Be very, very quiet. Still alive, so that's progress. Потопали, ладно. With haste.
Так, а может погуляем? Что тут? I'll take that. Мне что-то интересно так-то. Так, давайте только сохранюсь на всякий случай, а то мало ли мы решим где-нибудь умереть, что-нибудь не то сделать. Инкубатор. Gods, it smells awful in here. Ugh. Something's Боите ли вы? Istik are permitted to view the birthing pools now. These are strange times. Step carefully while here. Our hatchery is protected by lethal safeguards. I do not wish to pick your remains from them. Ну, спасибо. Я думала, в инкубаторе должно быть много яиц. Most are hatched. Only one remains. Monitored by Varsh Koku, the caretaker of our young. You may speak to the Varsh if you wish, but stay away from the egg. There will be no second warning. Ладно. А как мне к нему пройти? Еще бы знать мне. Ты такая штучка. А. А вон яичко, да? You can tell Kithrak Therazin that my position has not changed. The egg requires more time. Furthermore... Oh. I was not expecting an Istik. What brings you to my hatchery? Ну, я слышал, ты ждешь, когда вылупится последнее яйцо. Failure at the first hurdle of existence. Most caretakers would crush it and be done. Most caretakers would not give the child its fair chance. But I shall. There could be greatness in that shell. You note that the hope in his voice is tinged with weariness. It's the voice of a man who's fought the inevitable for a long time. А что с ним случится, если никто не вылупится? Kithrak Therazin will give orders to destroy it. She will say it's a weakling. I'll give it a while longer. And if it doesn't hatch... Можно как-то помочь, типа, простимулировать? А зачем мне яйцо, гитенки? Блин, ну... Тебя понимаю, что его можно украсть, но зачем оно мне нужно? Ну, давайте скажем, типа... Понятное дело, что это негодно, зачем с ним возиться? That is for me to decide. Time for you to leave, I think, Istik. And do not touch the egg. Ну ладно. Please come out. You are permitted in here. Do not confuse that with being welcome. Понятно. Их надулась такая индюшка. Careful, I might. Subtle steps. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Так, ладно. Потопали сюда. Так, мне надо вот в эту сторону. Ой. Крикунный, блин. А, тут учат. Зачем ты бьешь его?
I'm sorry. Kentucky! We are training to fight Gake. You think they will hesitate? They won't need to if we keep killing each other for them. It's stupid. Orphe... Silence! It seems your childish prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? Убивай своих солдат не лучшая стратегия для того, кто хочет выиграть войну. Cowards are not tolerated in our ranks, though I gather they are welcome in yours. Ну, блин, слушай. А причем здесь трусость? Если вы как дурачки, для вас, типа, разницы нет убить кого-то, типа, врага или своего же. Ну, типа, это странно. Но игра просто меня сегодня шлет на все 3 веселые буквы. I suppose your inane spewings have distracted enough from my lesson. Go wet the swords. I want them sharp enough to peel a Gake's eyeball just by looking at them. I hope you prove as weak as this should we meet on the battlefield, Istik. Я всажу тебе просто свой посох по самую печенку. Куда он пошел? Я хочу с ним поговорить. That was amazing. I've never seen someone talk the Savage down from a rage like that. He's always telling us how we have to be ruthless, that death is the only mercy we deliver. But you showed compassion and kindness. You're just like... Never mind. Да говори. Не боись. Прямо как кто? Если есть родственная душа, приятно было бы познакомиться. Кстати, я настолько увлеклась игрой, что забыла, что у меня все слетело опять. I speak of Orpheus, the true prince. Oh. He's so strong and wise, and he rides a comet. A comet! We're forbidden to talk about him. They say Vlaakith knows if you even think his name. I found his book. Part of it, anyway. I read it all the time. He's unbelievable. Откуда у тебя эта книга? A group of warriors came. Outsiders. On a mission for Vlaakith herself. Savage Kethk made us clean their armor. And I found it. Inside one of the breastplates. Wish I knew who it belonged to. I have so many questions. Hopefully, one day I'll find them. Похоже, это не просто обычная книга. Можно я заберу? You want... But... I... Ты сильно рискуешь, таская эту книгу при себе, ее надо уничтожить. Ну да, ему так будет безопаснее. Take it. So stupid we can't read it. It's just a story. It's not even true. I'll do my best to forget what it said. Thank you for taking it. Так. Кстати, ну-ка. Принц кометы повелел свою бой. Знать историю. Ну-ка, подожди, Лайзель. Так, Орфей, принц комета, повел свою гвардию в бой. Ревели, исполнившись праведного гнева, красный дракон, а небеса содрогались. Да восстанет Гидрек, светлейший
принц, и всяк слышит его моя мать, его властительница единого неба, принесенная в жертву аду, по предательству Влакит. Но истинный наследник, принц Кометы, не смог одолеть рыцаря Влакит и их змеев, ставших наградой за подлость. Могучий воз жестил Китрак, послал пламя, возжегшее астральные небеса, и когда пепел развеялся, все увидели, что блистательного Орфея больше нет. Интересно. Так, а чё мне дали вот здесь? Так, нет, найти лекарство. Паразиты, судя по всему, берутся из лунных башен. Возможно, наш единственный шанс исцелиться — это проникнуть туда и отыскать источник зла. Угу. Обнаружили все книги трилогии. Судя по всему, никто дополнительно не знает, как же судьба. Так где он и что с ним? Интересно, да. Так, подожди, а мне сюда? Это просто... Ой. Кто я, где я, куда я иду? О, наконец-то. Крюга. Торговец, yes. What's up for discussion? Blood? Rust? Squall? Is there no odious substance not smeared on this delivery? I'd heard this plane was disgusting, but I didn't think it would be like this. Ну, что-то стоящее должно было быть в этом плане, иначе твои сородичи сюда бы не пришли. Most metals here fold like istics, much like istics themselves. But if you're so keen to extol their virtues, you can pay accordingly. Ну, поторгуем. Что это? Вареные стебляки глаз бихолдера. Что это за срань-то такая? Я не знаю. Так, смотрим. Давайте продавать, раз оно больше... Подожди, что тут написано? Да. Но я думаю, больше оно нам никуда не пригодится. А это вроде неплохо берет. Так, смотрим, что у нее здесь. Перчатки ловкости. Ловкость владельца до 14. Чары не действуют, если показать ловкости выше без них. У меня перчатки чего? Порча абсолют. Не боюсь шансов. То есть я использую что-то на ближнем бой, хотя я не пользуюсь почти ближним боем. Классно. Нож подгорного короля. Ой, блин, как она выглядит хорошо. Количество удар, если выбрасывает 19, если это наброска 2 или меньше. Прям, блин. Цепь защитника.
О, интересно. Очень интересно. Это оружие невидимо, когда вы его применяете, но теряет это свойство на 2 раунда при неудачном броске атаки. Как будто я хочу у нее купить вот это. Вот это. Незримая угроза. Это что, пика? Пика-пика. Давайте возьмем. И вот эту возьмем штучку. Так. Может, что продать из своего? Типа, ну вот мне тьма не нужна. У меня есть свое заклинание. Паралич гуманоида, ночное зрение. Ну, только, знаете, кому-то дать. Ну, и в принципе, ну, мы, кстати, стали прям бомжами. Нам опять собирать и собирать. On your way, then. Так, собственно, я это сделала для того, чтобы это надеть на себя. Ну, выглядит ничего, даже, по-моему, гармонирует с моим костюмом. Ну, только перекрасить, наверное, в какой-нибудь черный. Это короткий меч. Так, мне бы, знаете, что, открыть вот так? Клинок крика. А почему деньги где-то вообще непонятно где? А вот они у меня. Да, мы, конечно, бомжи. Так, у него, наверное, вдохновение, да? Так, ну-ка, это тебе вот это дать. Так, что он дает? Режущий вихрь. Ну и вот это все остальное, да? Так, а это что дает тебе? Угу. Интересно, кстати, так-то. Ты же умеешь им пользоваться? Умеет. Очень хорошо. Прям вообще просто замечательно. Потратили, конечно, денег. What to do? Так, идем дальше. Пожалуйста, сохранюсь. Так, а я где? А я не вот сюда. А у меня там товарищи. I'm sure you would.
likely before they'd had the chance to say anything useful. А что происходит? О. Please, Chitrai, I can explain. The latest batch of cultists knew nothing of the astral prism. They were just trying to find Moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the tower. They are ready to fight, Chitrai. We could sift the missing artifact from the tower's ashes if you would give us... Quiet. Find the astral prism, Therazin. My patience falters. Yes, Chitrai. You heard him! Go! Астральная призма за то, что у меня в кармане Do as she лежит, да? says. She remains your Kithrak. For now. Вау. Shut those doors. This is not a public forum. I should speak up. I'm not here. Speak to the captain. Let's see how well she handles this. Хорошо. У него что это же шамбачки прелестно. А кто это? What's in here? Урод. Вкусно вам, ребят? If she keeps making me eat armor, I'm going on a hunger strike. Понял. А ты что скажешь? Once ate a dwarf, armor and all. Took me a whole 10 days to pass it. Такая морда тебе на весь экран просто. Ладно. An istik in my creche. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. The istik is with me, honored Kithrak. So noted. But my question goes unanswered. Do you bring the weapon? Какое оружие? Нет никакого оружия, Don't мать. tell her anything. Ничего, говорит, не говори. Ваш караул разрешил мне войти и сказал, что нужно найти инквизитора. The Inquisitor? On what grounds? У меня есть доказательства вторжения элитидов. Это поможет вашему инквизитору сменить приоритеты. We have all the proof we need, and it has not moved his resolve. We know infected flock to Moonrise Towers. I reported the gathering masses back to Tunarath. In response, they sent an Inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, illithid sickness spreads right in front of us. Что такого особенного в этом оружии? I do not know. This hunt is the Inquisitor's folly, not mine. А на что оно похоже? It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script. Stolen by true soul heretics. You realize she seeks the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Нет, ничего о нем не знаю. Хоть бы прокатило. Можно, пожалуйста, перекинуть? Then stop wasting my time, Istik! You are one of the mercenaries we engaged, are you not? Ну,
конечно, я возвращаюсь к поискам. I have business to attend to. Return with the weapon, or do not return at all. Угу. Угу. Так, ну... Don't touch me. Да подожди ты со своими don't touch me. Quick step. Leave no trace. The softest touch. So. Watch the shadows. Все, успех. Let's get going. Best be on my way. Так, давайте сохранимся на всякий. Так, я же то, что надо, украла же, правильно? Только она устарена. Careful, I bite. Who would be? Oh, it is you. Yes. Make haste. We have business to conduct. What the hell? Shouldn't have wished to live in more interesting times. There's a pickpocket operating nearby. You feel the arrow of suspicion pointing your way. Уверяю тебя, никаких преступлений за мной не числится. You quickly clear things up. Obviously, you aren't the thief reported. There's a pickpocket operating nearby. You feel the arrow of suspicion pointing Попытаться your заговорить way. зубы. С моими двумя левыми руками по чужим карманам-то лазить? Вполне себе. You've been given the benefit. Все, отстали нахрен от меня. All right, what now? Moving ahead. Угу. Ну да, кстати. Знаки-то тут везде битянки, и такие же знаки были на этой артефакте на этом. Let's have a look. This place is even more foreboding than the rest of the crash. Do as I do. The Inquisitor shall tolerate only the utmost respect. I'm a bit afraid this Inquisitor won't want to say anything useful. It's never been that simple before. I don't know why it would be now. Так, тут некий завал. Так, ну да, нам, значит, сюда. Ой, это кто такой? Или такая, наверное. Или такой, наверное. Блин, да дайте мне посмотреть на статую. Ну, нет, наверное, женщина все-таки. Так, сохраняемся. Опять же таки. Здравствуйте, ребятушки. Так, ладно. Да. Come and speak. Сейчас, подожди. Я вижу вкусняшки. Стихийное усиление. Пойдет. Need to find a way forward. Да, господи, отпустить меня. Ну-ка.
Lathander blesses the rising, bountiful sun. Восток, West, Запад, да? Lathander bids the setting sun a fond farewell. Сейчас, кажется, я начинаю понимать, что нужно делать. И больше тут дверь закрыта. Anything of use. Внутри этого янтаря видны 3 застывшие капли крови. Is this it? Seems a little underwhelming for a holy relic. Ха. А что ты? Вы нашли герб странной формы, который некогда принадлежал верховному жрецу Латандера. Возможно, он поможет нам в поисках крови Латандера. Ну-ка, сейчас мы сохранимся и попробуем потрогать статую. Подождите. Вот этот встречает восходящее солнце, то есть его туда нужно повернуть, потому что здесь. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Давай ты крути. Never a dull moment. Так, и что? Подожди, написано... Lathander blesses the rising, bountiful sun. Lathander bids the setting sun a fond farewell. Прощается с восходящим солнцем. Lathander bids the setting sun a fond farewell. Так, ну-ка, если это повернуть сюда. Попробуем вот так, давайте. Я почему-то думала, что этого в ту сторону, этого в ту. Да? Так, давайте сохраняться. 30 очков мы получили. Найти кровь Латандера. Давайте. Cursed to put my hands on everything. Тайная гробница. Ворота рассвета. Вау. Has this place escaped my people's notice all this time? Embarrassing. Так, найти кровь Латандера, да. Нет, стой. If thou readst this, trespasser, turn back, lest your life be forfeit. Я уже понимаю, что мне нужно эту штучку разрушить, как будто бы, да? Ну, в смысле? Так, и, наверное, вот это тоже. Я обезвредила же, да? Так, а тут все? Lathander's light may be infinite, but his mercy is not. Return. Now. Угу. А как бы так? А как? Куда не войти? А, ну вот здесь. А, наверное, вот здесь. Here we go again. Бей.
Так, подожди, наверное, он лучше бы обезвредил эту шнягу. Конечно. At least things have stayed interesting. Swift as my feet can carry me. Так, а тут что? The Morning Lord's wrath awaits, heretic. Retreat whilst thou can. Так, смотрим, где здесь. Стоп, подожди. Вон она. Ну, спрятали как вообще? Вау. Это кровь Латандера. Панель с гербом. Наверное, вот так. Нет. А как тогда? А если... Нет. Так, кровь Латандера. Ну, блин, ладно. An ornate mace hovers before you, suspended in a shaft of brilliant light. A fist-sized piece of amber flecked with crimson is set in the handle, emitting a radiance all its own. This mace must be the legendary blood of Lathander. The amber is said to contain the blood of the Morning Lord himself. Протянуть руку, наверное, боюсь, вообще как шарахнет нахрен. You recall all the measures meant to keep you from reaching this place. Taking this mace would surely lead to something quite disastrous. Оставить было в покое, наверное, да? Надо что-то, наверное, положить сюда. Нет? Death won't take me yet. Не стреляй. Так. И что это мне дало? Она перестала кричать, искриться. Stand before the mysterious. This mace certainly has a very unusual. Так, а если Лоизель попробовать? Она же шарит за гитьянки. Ornate mace hovers before you, suspended in a shaft of brilliant light. A fist-sized piece of amber. This mace must be the legendary blood of Lathander. The amber is said to contain. I've got a long road ahead. Как же быть, как же быть? Так, я просто вот эту я хрень разбила для чего? Wonder if the gods are watching me. Будто и не для чего. А может быть теперь я смогу вставить сюда? Better not be cursed. Ну, я же когда вот эту хрень подобрала, мне сказали, что я нашла герб. Нет. Интересно. Конечно. Герб. Какой я вообще просто тупой. Выкрасть кровь Латандера. Ой. Я реально украл?
Какая красота, конечно. Ну все. У нас теперь мега-булава волшебная какая-то есть. Кровь Латандера. А что это теперь? Солнечная машина Латандера. Подожди. А это не... Вот это же такая же штука, как там снаружи в лагере была. Угу. Благословение Латандера. Один раз следующего долгого отдыха, когда у владельца закончились очки здоровья, они восстанавливаются от 2 до 12. Кроме того, все союзники в радиусе. Священный свет и солнечный луч. Подожди. Охренеть. Лазель, ну я считаю, как бы, ну... Ну-ка на. Попробуешь? Блин, тут как будто лучше. Так, подожди, 7-17. 9-17, попробуй. А если я с тобой поговорю, кстати? To the Inquisitor at the crash. The Zathisk's failure must be reported. Инкубатор с одним яйцом, и сколько их бывает обычно? Kalir's clutch held 3 dozen eggs, more or less, though I've learned of creches that harbored 100. Гитянки выглядят гуманоидами. Как так вышло, что вы стали откладывать яйца? Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped Illithid enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex without the looming threat of bearing children. Резонно. Кто откладывает яйца? Мне любопытно, как это устроено. Shukiani. Githyanki chosen by Vlakith herself to bear young. The queen assigns when and where they must lay, and how many eggs they must bear. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. It is a meticulous process, carefully timed so that the eggs hatch at once. Go on then. Так. Спросить Лазель про диск из яслей? Your mind connects with Lazel's, and together you envision the Githyanki disc. Another part of the Orpheus tale. This one has been translated to common. Ну, расскажи. Fine. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Vlakith." But the true heir, the Prince of the Comet, could not overcome Vlakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Gestil Kithrak, lit the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. True heir, glorious prince. There's no greater crime than to exalt the pretender called Orpheus. Тренировочный зал в яслях, это казалось познавательно. Все гиты-наставники настолько же беспощадны. My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. Согласна. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled 4 of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Это что, порыв гнева или развлечение? Survival. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons,
or was cocky enough to pick a fight they could never win. Ну They слушай, underestimated me, so they paid the price. не обязательно побеждать в The битве. Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith Devenzir, the termination of the frail, strengthens us. Не обязательно побеждать в битве, используя силу и оружие. Можно победить в битве умом. Ну, как вариант. Why not? И типа... Heavily guarded treasure. Good job we got past those protections. This artifact must have been quite valuable. Конечно. I believe it. This thing looks powerful. Еще бы.